Okay, so let's start again. Welcome, ladies and gentlemen, if there are any of you who are watching. So we're going to start with talking more about ABA, applied behavior analysis, and seeing if this is something that you guys might be interested in pursuing as a professional career. So let's start with what is ABA? എന്താണ് ABA, right? We always hear behavioral therapy, applied behavior analysis, ABA therapy. So what does that really mean? വളരെ simple terms നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ABA is studying human behavior, understanding why someone is doing something. നമ്മൾ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ നോക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യാത്തത്, what are the things that we can teach a person, പുതിയ behaviors എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം, if there is a behavior that we don't like, a problematic behavior, an undesirable behavior, അതെങ്ങനെ നമുക്കത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം, right? So we're looking at ABA in a nutshell is basically understanding why someone does something and trying to improve that person's life by either ഒരു problem behavior കുറയ്ക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു behavior കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണോ. Okay, or it could also be we're teaching new behaviors, new skills, new repertoires that they don't have. Okay, now on a day-to-day basis, all of us here, we are implementing ABA, whether we know it or not, whether we realize it or not. നമ്മൾ ABA ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ daily life. When your kid comes to you and says, I got first in my class, ഞാൻ ഈ competitionൽ first place കിട്ടി, or ഞാൻ room clean ചെയ്തു, right? What do? We praise them. We give them a sticker. We give them extra time to watch TV. You give them gifts, right? So that is a form of ABA. If a child does something wrong, or we punish them by saying, okay, you got a low grade, you got a low mark, so I'm not going to give you your phone for 1 week. You cannot go for partying with your friends for this weekend, right? We're punishing the child for doing something wrong. Or how we behave differently in the presence of certain people, right? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമ്മളൊരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കൊളീഗ്സുമായിട്ട് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ ബോസുമായിട്ട് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, right? That's a form of behavior analysis. Okay, so when we talk about ABA therapy, we're talking about കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവം that we are doing in our daily lives, ഒരു വളരെ systematic framework we are changing people's behaviors. We are studying a person's behavior, and very systematically we're saying, what can I do differently to change this person's behavior? What can I change in their environment to change this person's behavior? So we use ABA in so many different things. Okay, we can use it for teaching communication skills, language skills, teaching them how to talk, teaching them how to not just even talk, maybe communicate. Sometimes some kids cannot talk. So how to communicate, how to socially interact with someone, with conversation, engane maintain cheyyanam, or social setting engane behave cheyanam, right? We can use ABA for academic performance. You want to teach any academic skills like maths, English, science, geography. You look at any academic skill, you can use ABA. If you want to teach the child essential life skills for independence, what are the essential skills a child needs to be independent? Dress brushing, kulikkane, food independent ആയിട്ട് കഴിക്കാന്. For older kids, like crossing the street by themselves, what are the things that they need to do? What is basic job skills? വളരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു കാഷ്യർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ പൈസ തന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. Any skill that will help them become an independent person in their society. We can use ABA to teach that. Now, usually when we talk about ABA, we always associate ABA with autism. Why? Because it is, the most evidence-based, most effective intervention for
Okay, someone is saying that the presentation is too small to read. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? Let me see, let's try that one more time. Screen കാണുന്നുണ്ട്, so it's fine. Let's see. Okay, I hope that's better. Okay, is that better? Good. So when we usually talk about ABA, we usually associate with autism. Why? Because time and time it's proven that autism treat ABA is the most effective therapy out there. You know, it's evidence-based, it's scientifically validated. And yes, that's true. We can use ABA mainly for autism, or no, just for, or it could be like the number one thing that we use ABA therapy could be for treating individuals with autism. But that's not just our scope. ABA നോക്കുമ്പോൾ there's so much more to ABA, right? We can do ABA in schools, right? If you are a teacher, if you are a special education teacher, if you are shadow teachers working in schools, you can use ABA with your kids. You can do it for mental health. You can use it for organizational behavior management. OBM it's like a separate part of ABA, which is like using ABA to increase the performance of the employees. അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ABA യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അത് കൂട്ടാം, right? Those kind of things. So it's not really just autism. Autism is up there. It's one of the main things that we can do. But there is so much things that you can do with ABA. All right. And it's also, you can use it in schools and home. You can do it in clinical settings, in centers and institutions. So a wide range for the applications of ABA. All right. So this is just ABA in a nutshell. Now, why choose ABA? So rising prevalence. അതായത് nowadays we are hearing more and more about people with autism. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ if you find a child with autism, it's very rare. ഒന്നെങ്കിൽ അവർ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാവില്ല. They will just label that kid as ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, or that kid സുഖമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ്, അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടീനെ വീട്ടില് പൂട്ടി വെക്കാം. എൻവയറമെന്റിൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ കൊണ്ടുവരില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണാറില്ല, right? But that's not the case now. All over the world, there is a lot more awareness of special needs in general, especially autism. So more and more people are getting diagnosed with ABA because we are having more and more awareness about autism and other special needs. Okay, so especially നമ്മുടെ നാട്ടില്, right, there is a great എന്താ പറയാ, ആൾക്കാരിപ്പോ ഓട്ടിസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് there are a lot more diagnoses of children with autism. In the Gulf, definitely we have a lot more awareness nowadays, and things are പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. Okay, so what does that do? So we have more people with autism coming into the picture who need services, and we don't have enough people who are certified enough to deal with these kids, right? We don't have people who are certified. We don't have people who have any experience in dealing with these kids. So what does it do? There's a big practitioner shortage, a global shortage of trained ABA professionals. So what does this do for us? It's creating an opportunity for us to pursue ABA, to get trained and certified in this field, you know, and that creates opportunities for us in our career. So if you are someone who is interested in ABA, someone who might consider, you know, looking into what could I possibly do, you know, these are some of the reasons why you should go for it. Career growth. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു awareness ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഒരു gap ഉണ്ട്.
right? Especially in നാട്ടില് ഒരു വലിയൊരു gap ഉണ്ട് where we are in so much need of professionals who are trained and certified. So it creates very good opportunities for you to have very competitive salaries, right? And what does that do for us if you to even if you plan to go to the Gulf, അതായത് നമ്മള് Saudi or UAE, Qatar, Oman, if you want to go work there as well, there are so many opportunities nowadays for you with really good salaries as well, if you have certifications. Okay? So global recognition. So ABA is now recognized and implemented everywhere. Hospitals, clinics, schools, specialized therapy centers, clinical settings. It's not, it's not just one specific setting or one specific population that you can work with. You can work with kids with ADHD. You can work with kids with special needs, Down syndrome, autism, typically developing kids, slow learners, those with learning disabilities. Okay. And you can work in different settings. And that gives you a big advantage. Okay. If you have a certification in ABA. So these are some of the reasons I believe you guys should at least consider a career in ABA. So when we look at our career path, we have 3 levels for the QABA board. Okay, so നമ്മുടെ QABA board, we have the first level is the ABAT certification. So that's an entry-level technician role that focuses on giving direct therapy to the clients. അതായത് we are at this point, you guys, if we have anyone who is certified as an ABAT, they are the ones who are providing direct therapy to the individuals with special needs. Okay, and it's an entry level. That's the first level. The second level is a QA SPS level, which is the mid-level supervisor role. They take on more responsibilities, definitely കുറച്ചും കൂടി ഒരു supervisory role ഉണ്ടാവും, and they also can provide direct ABA therapy. Okay, and then we have the QBA level, which is, the supervisor. They are the ones who are designing the programs. They are the ones who are doing the assessments, evaluating the kid, basically doing all the programming that you are going to apply at the ABET level. Now, for the ABET certification, we do it, the criteria is that നമ്മള് high school കഴിയാം, അതായത് നമ്മള് +2 കഴിയാം, you are over the age of 18. Okay, for the QSPS level is that basic education level is the bachelor's degree, undergrad. For the QBA level is at a master's degree level. So you would think, okay, എനിക്കൊരു master's degree ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു bachelor's degree ഉണ്ട്. Why should I take the ABAT certification, right? Why should I go for the entry level? I can just start with the QBA, right? So that's what most people think. Now, I will tell you a story. So I had a friend. We did the master's in ABA together. Okay, it's master's in ABA in November. It's a 2-year course. Okay, so it's for the BCBA level, and I'm going to talk about it in the next one. So 2 years കഴിഞ്ഞിട്ട് final semester എത്തിയപ്പോൾ she realized that ഇത്രയും പാടുപെട്ട് പഠിച്ചു and this is not for me, right? She realized that ABA is not for her, and ഇപ്പോൾ she's working as an architect. Okay, so my point is, if you are not sure if this is the career for you, if you want to know, okay, ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജോലിയാണോ, എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു field ആണോ, am I ready to work with kids with special needs? Are these concepts something that I am comfortable with in applying? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു entry level തുടങ്ങണായിരിക്കും ഏറ്റവും best. So it's always good, because ABAT certification is just 2 months, right? QSPS, it'll take you at least 6 to 8 months. And the QBA, if you are doing it as a degree at എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, it will take you 2 years. If for a coursework at എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, it will take around 10 to 12 months to do it. Okay, so instead of jumping and being like, okay, I will take this 1-year course, and then 1-year course in the പകുതി വെച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പൈസയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, and you're like, this is too difficult for me, or this is not something I like, and your time is wasted, your effort is wasted, your money is wasted. So always try, start with entry level. See if this is something that you like.
coursework നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായോ? അതിലെ content നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായോ? Do you see yourself working in this kind of field? So once you feel that you are more confident, you feel like, okay, this is my thing, then definitely it's easier to pursue the other two levels. So my recommendation, start with the entry level. Okay? All right. So now let's look at a quick comparison. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ABAT certification എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് Applied Behavior Analysis Technician course or certification. Okay? So this is given by the QABA board. അതേപോലെ we have two different other credentialing boards for this ABA certifications കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് we have the BACB board and the IBAO board. So the BACB board, അവരായിരുന്നു the first people to do the ABA certifications. And unfortunately, 3 years ago, they stopped giving services, not just services, sorry, they stopped their certification, okay? They stopped their certification outside of US, UK, Australia, and Canada. ഈ 4 കൺട്രീസിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ BACB certifications കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ആ 4 കൺട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു certifications ഇപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ഉള്ളൂ. So anyone who wants to take a certification from the BACB, if they're outside of these countries, they cannot do it. Okay? So now we BACB stop the poll. Then the QABA and the IBAO became more prominent in the rest of the countries, the Gulf countries, the Europe, and all those other in India. So the QABA, we have 3 levels and the IBAO has 2 levels. So I just want to do in the slide in the main goal is just a quick comparison. So you guys are aware of what are the other certifications out there. Okay. So normally put focus in and then applied behavior analysis technician. Okay. So at the level, a BACB level all of the RBT. Okay, registered behavior technician level. So again, it's the entry level certification. The IBAO board has their own certification, which is the entry level. They call it the IBT, which is International Behavior Therapist. And then the second level, Qualified Autism Service Practitioner Supervisor, which is the mid-level. The BACB has the BCABA, Board Certified Assistant Behavior Analyst, and IBA board specific mid-level certification illa. And then when we look at the QBA, Qualified Behavior Analyst, is the highest certification that you can get from the QABA. From the BACB board, again, they have the BCBA, the Board Certified Behavior Analyst. But the highest BCBAD, which is at a PhD level, a doctoral level. Okay. And for the IBA board, we have the IBA, which is the International Behavior Analyst, and that is their highest certification. So for the doctoral, for the PhD level, നമുക്ക് BACB board മാത്രമേ ഉള്ളൂ. QABA നും IBA നും we don't have a doctoral level. All right. So yeah, the recognition, BACB, like we said, US, Canada, UK, Australia. QABA is growing very rapidly in the Gulf countries, in India, Asia, and Europe. And the IBAO is the same as the QABA in terms of the recognition. All right. So this is just for you guys to have an idea of what are the other certifications out there. So let's talk more about the certification itself. We were looking at why should you go for ABA. Now let's look more specifically into the ABAT certification. So what is the ABAT? Like we said, it's the entry point into the professional behavioral therapy and intervention. Now it's globally accredited. It's a US recognized. It's a US board. So if you are ABAT certified, you are recognized by a board from the States. Okay, and it's internationally recognized. Now, your professional role would be that you work directly with a BCBA or a QBA. An ABAT always needs the supervision of the BCBA or QBA. They will guide you on what you need to do, what kind of programs you have to implement, what kind of intervention and strategies you have to implement. So you always work with a supervisor. Okay, so
I always say, you know, our ABATs are the frontline warriors. Okay, like therapy, it's like you're going into a battlefield, right? And our ABATs are our soldiers. Without our ABATs, you know, therapy is pointless. നമ്മൾ എത്ര അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്ര അടിപൊളി interventions behavior intervention plans ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും if we don't have our behavior technicians to do these things, there's no point, right? So our ABATs are നമ്മുടെ ഒരു foundation ആണ്, right? They are our warriors. Okay, so let's look at what are the steps that you need to follow to become an applied behavior analysis technician. Number one, you need to meet the education requirements, which is you need to have the high school diploma and you should be above the age of 18. Okay. And definitely if you are, you know, if you have more qualifications, it doesn't matter. I mean, like I said, it's an entry point for you to get exposed to the idea of ABA, an introductory training. And then when you feel that, yes, this is for you, you can go for the higher courses. So once you meet the education requirement, you have to do 40 hours of ABA training, അതായത് നമ്മളൊരു coursework. Okay, so it covers all the things that you need to know to work as an ABA technician, the basic concepts that you need to know. Okay, so it covers the core ABA concepts, ethics, and the practical skills that you need when you do direct ABA therapy with individuals with special needs. Okay, so out of 40 hours കഴിയുമ്പോഴേക്കും you will start your supervision. So field work എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? It's basically നമ്മൾ practical internship പോലെയാണ്. Okay, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. 15 മണിക്കൂർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ 15 മണിക്കൂറിൽ 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. Or the supervisor will come and observe you in your work setting if she's there in person. Okay, so you finish the 15 hours of supervised hands-on experience under a QBA, QSPS, or a BCBA. Okay, 15 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1.5 hours of supervision കഴിയുമ്പോൾ yeah, the 1.5 hours is the competency assessment. So competency assessment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഈ 40 മണിക്കൂർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, are you able to apply it with your client, right? So some of you guys will think, okay, but now working alla, appo njan engane ipo hands on cheya, right? If you're working, you do it with your clients. Obviously namu consent form ഒക്കെ sign ചെയ്ത് parents ന്ന് permission കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. If we don't have clients that you can work with, what do we do? Basically നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. Okay, and you can send videos to your supervisor and she will give you feedback. Or you do practice like role play pole, വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു adult ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും you can practice it and you take a video and you send it to your supervisor. She will give you feedback based on what she observed. Okay, so കുറേ കാര്യങ്ങൾ your supervisor is going to check. Okay, നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ theoretically പഠിച്ചു, അത് practical ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, right? And then നമ്മൾ competency assessment, it's also like a Q&A interview style. You know, ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ supervisor ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് she will ask you theoretical questions, and based on the coursework she might give you some scenarios and see, okay, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും, how will you deal with this case, right? അങ്ങനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറത്തെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു പരീക്ഷയല്ല, ബട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണ്. Okay, once you finish with that, what do? You have to apply for the certification. അതായത് നമ്മൾ കാബ ബോർഡിൽ പോയി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ഉണ്ട്. So you will get that from the closest police station. അങ്ങനത്തെ ഫോംസ് ഒക്കെ fill ചെയ്ത് you will submit it, and then you choose a date for your exam, you sit for your exam, and you pass it and you become certified. Okay, so exam online ആണ്, വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം.
It's 125 questions. 2 മണിക്കൂറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. Completely multiple choice ആയിരിക്കും. Okay, so definitely അതിനായിട്ടുള്ള കുറേ rules ഉണ്ടാവും. You have to turn on your camera. അവിടെ ഒരു proctor ഉണ്ടാവും. Proctor നിങ്ങൾ റൂമിൽ full കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ടേബിളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. And definitely you will know more about it when it's time to sit for the exam. Okay, so these are the basic steps for getting the certification. Now, ഈ 40 മണിക്കൂറിൽ, what are you going to study, right? So we have 7 domains that we cover in the 40 hours of coursework. The first one is autism core knowledge. So here we are focusing a lot on understanding what is autism, what are the comorbidities with autism, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു autism ഉള്ള ഒരാൾക്കുള്ള characteristics, what are the symptoms, what are the prevalence, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് theoretical part ആണ് autism core knowledge. Okay, then we have legal, ethical, and professional considerations. Basically, here we are talking about the responsibilities as a behavior technician. What are the ethical responsibilities that you have? What are the legal responsibilities that you have when working with such a vulnerable population? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. It's a very again not ABA strategies ഒന്നുമല്ല, ഒരു കൂടുതലും it's related to what you should and should not do in this profession. Okay, it's like a guideline on what the code of ethics. And then we have core principles of ABA. Here we're talking about the fundamental principles of ABA, fundamental basic concepts of ABA. This is where we start with the ABA. What is ABA? ABA or the history, and then we start with the basic principles that are the reinforcement, punishment, extinction, and stimulus control. All right. Then we move on to the different strategies that we have in ABA. So we have antecedent-based strategies, അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ നമുക്ക് proactively ആ കുട്ടിയുടെ problem behavior സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ how can we proactively do something to make sure that behavior does not happen. Okay, so ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ behavior triggers എന്താണെന്ന് identify ചെയ്തിട്ട് trigger ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ we make some changes in the environment so the child does not do that problem behavior. So those are the antecedent-based interventions. Then we have skill acquisition programming. അതായത് how do we use ABA strategies to teach new skills, new techniques, new behaviors to individuals with special needs. Okay, this skill acquisition programming is the longest domain. I learned ഒരുപാട് different strategies നമ്മൾ എടുക്കും. All right. Then we have behavior reduction strategies or interventions. That is, a problem behavior ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ strategies നമുക്ക് ചെയ്യാം to reduce them. Okay, through function-based approach. Function-based എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are looking at why is this child doing this problem behavior. We're trying to understand the problem behavior and looking at ways we can decrease that problem behavior. So very important domain as well. So ഈ മൂന്ന് domains are purely ABA-based strategies. വളരെ practical ആയിട്ടുള്ള strategies ആണ്. Then we have the data collection and analysis. So here we're looking at, okay, നമുക്ക് ഇത്രയും strategies ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ implement ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ data collect ചെയ്യണം, ആ data എങ്ങനെ analyze ചെയ്യണം, ആ data എങ്ങനെ graph ചെയ്യണം, ആ graph എങ്ങനെ analyze ചെയ്യണം, right? And how can we make informed decisions based on all these data that we're collecting? Okay, so these are the 7 domains that we cover as part of the 40 hours of ABAT coursework. Now, let's look at some career opportunities once you become certified. So this is the interesting part for a lot of you guys. So settings, work settings, you have so many options. Okay, you're not just tied to centers or institutions that give therapy for autism. You definitely number one place where you can find job opportunities, right? Specialized centers and institutions. But you can also work in schools. There are a lot of schools nowadays that have inclusion. Special education കുട്ടികളെ accept ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് schools ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ schools definitely they are in need of people who are trained in dealing with such kids. Okay, so educational settings is one of them.
hospitals and medical rehabilitation facilities. I mean, there are a lot of places, hospitals here. ഇപ്പൊ ഞാൻ സൗദിയിലാണ്. സൗദിയിൽ ഒരുപാട് hospitals, they have an ABA department, where they are looking for individuals who can deal with kids with ABA who are certified. Right? So hospitals, clinics, there are so many clinics nowadays that are that are providing ABA services. And of course, we have the home-based services. Home-based services is എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ചില ഫാമിലീസ് നമ്മൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കും. And then we go to their home and we give them direct ABA services in the child's home. And definitely നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ you have to work with a QBA or a BCBA supervisor. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഹോം ബേസ്ഡ് സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ABA സർട്ടിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തം വേറൊരു സൂപ്പർവിഷനും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. യു ഹാവ് ടു വർക്ക് under the supervision of a board certified behavior analyst or a qualified behavior analyst. But the home-based services opportunities, I'm telling you, the right now in the Gulf, so many parents are willing to pay as much as they need to get services at their home. Because നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളും സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ just maybe 1 hour, 2 hours, കൂടി പോയാൽ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ. Home-based services ആകുമ്പോൾ they are very flexible, right? They will tell, I want you for this many hours to come and do services in my home. ചിലപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. So വളരെ flexible ആണ് families. So a lot of them prefer to do home-based services. Okay? So these are the different settings that you can work in once you become certified. All right, now let's look at certification. Once you get certified, what are the different professional roles that you can take on? So definitely the first would be you work as an ABA therapist, right? As a behavior technician. So you directly work with children or adults implementing ABA programs under the supervision of a QBA or a BCBA. Okay, that's like the basic, the obvious role. Certification definitely, this is like the number one role that we have. Then you can work in schools, right? Now, school work, you can be a shadow teacher or an inclusion support staff. Shadow teacher എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടി രാവിലെ സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. And the whole day you are with the child, helping them for each and everything. അവർക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കണം, അവർക്ക് ലഞ്ച് ടൈമിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം, അവരുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ഷാഡോ പോലെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, helping them with everything that they need according to their needs. Okay? And then അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണവരെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. So it's like basically we are a shadow for them. Okay, that's what you mean by a shadow teacher. Or you could be an inclusion support staff. അതായത് ചില സ്കൂൾസിന് resource room എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so some students ചില സബ്ജക്ട്സിന് വളരെ ബാക്കിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സബ്ജക്ട്സ് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഈ സ്കൂൾസിൽ റിസോഴ്സ് റൂം ഉള്ളപ്പോൾ അറബിക്, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്, ചില അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് കുട്ടിക്ക് പേരൻസ് പറയും, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ബേസിക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും മതി, ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ അവരെ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. And then we focus on other things to teach them. Or it could be that അവർക്ക് അറബിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ. So we take them out of the classroom to this specific room for children with special needs. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. And then ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. So that's like an inclusion support staff. Okay, so this is in a school setting. Or you can be an early intervention specialist. Early intervention specialist rainbow, you are working in, it could be in schools, it could be in clinics, centers, institutions, where you work with young children around the ages from 2 to 5, and other group setting learner. Early intervention EI programs, EI is done in groups, and chere groups ആയിരിക്കും. So definitely you are, as a behavior technician, you'll be working, but early intervention എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. So these are
some of the roles that you can take on. Okay. Now, your ABAT certification, a passport to global ABA careers. If you get this certification, it opens so many doors for you internationally. So if you are looking at going to the Gulf, you are looking to go abroad somewhere, okay, especially GCC countries, it will give you worldwide recognition. It gives you a lot of advantages, okay? If you are someone with a background of special education, okay, let's say, for example, I'm going to special education and I'm going to degree. If you go and apply somewhere with a special education degree and someone who has a special education degree but is also ABAT certified, the chances of you getting a job, the person with the ABAT certified has a much more higher chance of getting a job than someone with just a special education degree. Okay, so this is like it gives you a push into the market. Your CV is going to be, the chances of your CV being shortlisted just because you're certified is very high. Okay, very high demand. Increasing autism awareness under, so there is more and more need for ABA professionals in this field. Now, there are so many opportunities for telehealth roles. Telehealth remote online by ABA therapy. Okay, I mean, around the time COVID in the time telehealth but COVID time on people were desperate, right? അവർക്ക് കുട്ടികളെ സെന്റേഴ്സിൽ വിടാൻ പറ്റണില്ല, സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റണില്ല, and they are struggling with dealing with their kid at home. അതും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസമല്ല, it was like for years, right? So what happened? People started doing telehealth, and telehealth became more and more prevalent to the point where now there are a lot, like there are companies that are solely focused on doing ABA therapy online. Okay, like there is a company in Bahrain. She does, her whole company is focused on doing telehealth, right? So providing online services. So, you have so many options. You have so much of opportunities waiting for you once you become certified. Now, the salary range. What are the expectations? So, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ around 20,000 to 25,000 is the average salary for someone who is certified, ABA certified, ABAT certified. Now, definitely a number can go higher with the more experience you have. Okay, so more experience, obviously, I think it applies to all profession. The more experience, your salary is going to go higher. സൗദിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 4,000 ആയിരിക്കും, and it can go up to 7,000. Again, I have people in my network who are ABATs, and some of their salaries are 10K, 12K because of their experience. Okay, so based on your experience, your salary can increase. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് 4 ആണ്. 4-നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇല്ല. ദുബായിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ in the UAE, starting is around 3.5 and it can go up to 7K. And I'm sure that, again, the same thing applies. The more experience you have, the chances are higher. Okay, so career progression, ABAT just freshly certified they might put you as a junior therapist, and then you can, once you get more experience, they might promote you to lead technician, senior therapist, lead technician. There is room for you to grow even as a ABAT. Okay, all right, so we've talked about what is ABA, why you should choose ABA. We've talked about the ABAT coursework, right? Now I come to the part where the exciting part is that all of these things that if you are in your mind, idu kollalo, ee sambhavam kollalo ennu vicharichittundengal, we are so excited to share that Floreo, in collaboration with Psy Bridge, we are offering the 40 hours of ABAT coursework. So we are QABA approved training program. അതായത് ഞങ്ങളൊരു curriculum ഉണ്ടാക്കി QABA board കൊടുത്തു, അവർ review ചെയ്തു, okay, they gave us the green light,
and they gave us a license for us to give this ABAT coursework. This is our provider number. You can look it up on their website and you will find us. Okay, so we are so excited. We are starting our new batch soon. We will have the details about it in the next few slides. So what is the course, course I want to talk about it. So usually we say that it's a 40-hour course, right? But we give it across a span of 2 months. We are doing our coursework because our 7 domains, the 7 domains. If we want to finish it in 40 hours, yes, we can finish it. And there are so many people all around the world who are giving this course, and they do it in 10 days, they do it in 2 weeks. But if you ask the people who did the course, were you able to grasp everything that you learned in that course in 2 weeks? They were like, because it's a lot of new things, a lot of new concepts, a lot of new strategies, interventions. So അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ squeeze ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു time spanൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ it's really difficult for the students to understand and ആ ഒരു പേസിൽ മനസ്സിലായി വരാൻ. So that's why ഞങ്ങൾ 48 മണിക്കൂറാക്കിയിട്ടുണ്ട് to give you that full picture of ABA with a lot of examples, with a lot of scenarios, giving you that extra time and effort into helping you understand these complex topics. Okay, so we do it across 2 months. Our learning format is done as it's online item. It's a recorded it's recorded sessions with weekly live interactive discussions. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ videos കാണും. Okay, I will be the one to do the course. So you will see me give the courses online, and then എല്ലാ വീക്കിലും നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ live ആയിട്ട് Zoom meet ചെയ്യും, where you can be like, oh, ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഇതിനെ കുറച്ച് examples തരോ, ഇതൊന്നും കൂടെ explain ചെയ്ത് തരോ, right? So it's like I want to make sure that നമ്മൾ online പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായി, completely you really got an idea of what you just saw online, so we can move on to the next topic. So another weekly ഉണ്ടാവും. Okay, then so yeah, weekly discussions with the BCB mentor, which is me. You will have practical assignments and case studies. So basically, ഓരോ ഡൊമൈനിലും ഓരോ strategies എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് related ആയിട്ട് mini assignments ഉണ്ടാവും. Okay, so you can really start applying what you're learning. Then we will have some mock exams. We will definitely prepare you for the official ABA exam. And എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ prepare ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ type of questions you have to practice. Okay, definitely we will support you with that. And the supervised fieldwork hours are included. So amla 48 hours രണ്ട് മാസത്തിലെ തീർക്കും. And then you will start doing your 15 hours of fieldwork. നിങ്ങൾ practicals ആയിട്ട് training തുടങ്ങും with ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിലുള്ള ക്ലയൻസുമായിട്ട് with the permission and consent from the parents, you will do ABA therapy with them, and you will send me videos of your work, and I will give you feedback of the strategies that you're doing, based on what I'm observing from the video that you sent me. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ you can do it with anyone at home. Okay, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ട് ചെയ്യുക, ഇനി കുട്ടികളില്ല, okay, no problem, do it with any adult at home. Okay, role play ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ strategies എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് you will do it, you will take videos again, you will send it to me, data collect ചെയ്യും, data sheets send ചെയ്യും, I will evaluate everything, give you feedback, and then നമ്മൾ ആ 15 hours-ന്റെ ചെയ്യണ സമയത്ത് 1.5 മണിക്കൂർ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് you will sit with me for the competency assessment. So remember when we talked about the competency assessment before, it's basically we are looking on 40 മണിക്കൂറിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, are you able to answer questions, are you able to implement it? Okay, so it will be a mix of practicals, videos,
And then I'm asking you questions based on scenarios. I will show you scenarios, case studies, and then you have to analyze it and say, okay, how you will react, how you will do a certain strategy, those kind of things. അപ്പോൾ അത് 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് one-on-one with each student ആയിരിക്കും. Okay. So definitely, our course is given in a combination of English and Malayalam. So don't worry. And at any point, online course, just write it down, and then weekly discussions, you have room to ask me any questions. Okay. So this is like a quick summary of what our course will be like. Now, what makes our program unique? Why, Namada EABT program is a little bit different from the others. So it's BCBA-led instructions, ensuring high quality evidence-based training. So alhamdulillah, I'm really blessed to have worked with so many supervisors, and the supervisors are from all over the world. So really, really blessed to be able to share what I learned from my journey of working as an ABA therapist, from working as a case manager, from working as a supervisor currently, and sharing that experience, that learning process, that the knowledge that I'm having, and hopefully, I keep learning. But this opportunity is, you are getting high quality evidence-based training from a supervisor who is certified. Now, our lectures are very interactive. We try to make it filled with mini assignments, mini quizzes, a lot of case studies, so you guys can apply what we are learning. Okay. And the weekly mentorship, like we said, I think it's very important that rather than just watching someone present the topics to you and having no interaction with them, I think it's boring, right? So our combination, being able to watch things at your own pace, നിങ്ങൾ work കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണോ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ tired, കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. When you are refreshed, when you are ready, when you have the time, you can watch it at your own time. But then നമുക്ക് weekly ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇത്രയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം, അന്നേരം നമുക്ക് ആ വീക്കിന്റെ എൻഡിലുള്ള മെന്റർഷിപ്പ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് എലിജിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഓരോ വീഡിയോസ് മാത്രം കണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്കഷന് ഫ്ലോ പോകും. So at the end of every week, we have like, okay, you have to finish this much amount of videos so we can sit for the live mentorship. Okay. And definitely the supervision assistance. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൗദിയിലാണ്, നാട്ടിലില്ല. That doesn't mean that the quality of supervision is compromised in any shape or form. The work that you do, either with clients at your workplace or with the people at home, you are going to record it, okay? And you're going to send it to me and I will give you feedback. The competency assessments are done online. And at any point, I feel like, okay, you need more help. You need more support. We need to work on, okay, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are going to keep repeating until we reach that goal of, okay, now we are 100% there. All right. So definitely quality over quantity. Okay, it doesn't mean that, okay, 48 hours finished, 15 hours of supervision finished, field work finished, 1.5 hours competency assessment finished. No, our 1.5 hours എവിടെയെങ്കിലും ഒരു gap ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we're going to repeat that competency assessment. Okay, so we are very much focused on quantity. All right, so sorry, we are very much focused on quality of our program rather than the quantity. So hopefully I was able to give you a clear picture of what we are offering in collaboration with Psybridge and Floreo. And if you are interested, convinced right? You are interested, I've piqued your interest and you want to enroll in our 40-hour EBT coursework, please contact this number. Our next batch will start next month, inshallah. So if you have any questions, I would be more than happy to answer them now.
Well, a very good evening. This is Sanal from Kerala, Hi. Calicut. Hello. Hi, this is Sanal from Calicut. Hi, Sana. How can I help you? Yes, I think you have already given me whole of the details. I've just completed my MSc and doing my final. I should say, the theories are almost done, and I'm doing my final project. Uh-huh. So at this moment, I'm doing the clinical psychology, and this one was something which I had been introduced by the HOD of the Madurai Kamaraj University, and they particularly told me this will be an adding advantage for you, and I was just trying to do this. So this came as a limelight when I was searching for it, right? Mm-hmm. I would like to know the fee structures and all. Probably I might have missed it in case if you have told me, as I'm in a travel. Okay. So the fee structure, Sajina, will you be able to elaborate more on that? Yes, ma'am. Please. Hi. നമ്മളെ ഫീസ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത് 35,000 പ്ലസ് GST ആണ് വരുന്നത് 18% ആണ് GST. Okay. And as you told me, I'm very glad that you're taking it for 48 hours, because the one that I came to know about was around 40 hours, and that was totally on online, and the assistance by which you were elaborating was quite fantastic and quite, I think, practical as well, helping and assimilating us to understand more of what the things are all about. I appreciate it. Along with that, I think there is another higher study also, which is synchronizing with the same thing. Am I right? Are you referring to the higher certifications in the Kaba board? Yes, this was same thing. Because as I told, I'm traveling. I had noted it down all in my diary. I should say in my workbook. But there is something along with that. There is a higher study. After you complete this one, I think there is another one. No, Yes, we have the for QASPF. 200 hours or something. I have heard it. Am I Yeah. right? Yes, we have two more higher levels. But like I said, if you are new to ABA, this would be the best option to just have an idea what is ABA. Yes, please. Yeah, that's right. Yeah. So what I hear about is what the same thing that you are also talking about and giving us an idea. That's nice. Thank you. Thank you so much. You're more than welcome. Yeah. So anyhow, well, good. So the whole details, I should say, will be posted as and when the things turn out, right? Yes, we will definitely. How we'll have to be keeping you in touch with and all. Please let us know through this group so that we can acquaint ourselves with and equip ourselves with things where before I venture into the subject, which I was looking forward. All right. Right. This number, just please note down this number. So if you have any questions, if you have any queries, just contact this number. Yes. Or I think the Yes. bridge coordinator will also be able to help you. Yes, as I'm a bit, but I would like to have another 1 minute of your valuable time. Sure. The thing is, like, we are around 55 people, and among the 55 people in the classroom, we are around 8 who are looking forward for this course. So I think if there is any recorded versions of matters, because I'm over here in Kerala, but the other few people are in Karnataka as well as in Tamil Nadu. So I wanted to give them the details about these things so that we can all get together along with a project and complete it. That's it. Sure. So this webinar is being recorded, and we will definitely be sharing this with anyone who needs it. So again, you can contact this number or your Psybridge coordinator. She will be able to give you this video. Oh, wonderful. That's so nice. So nice of it. Because once we all sit together, we can discuss about it and note down the points and certain things which come in our way so that everything is clear before we enroll ourselves and get into the subjects. But anyhow, we are all prepared for that. We are prepared for that. Perfect. I look Looking forward to that. Yeah. Our class. Yeah. All right. Thank you, Sana. That's nice. Thank you. Thank you so much. You're more than welcome. Okay, so we have a couple more questions in the chat. Some of you guys asked about the fee structure again, Sajina Parnu. So I hope that answered your question. Yes, 18% on it, GST.
Can you elaborate more about the scope in the area of for psychology graduates, especially consultant psychologists? I mean, ladies, guys, if you are a psychology student, getting an ABA certification, it really is a very powerful combo. Psychology with ABA, it's like it's a pro combo. Okay. So definitely, having it's an added bonus. It will help you to work if you want to work in the psychology field, and especially with kids, child psychologists that are working on Angular. This will definitely give you the knowledge that you need. Or if you'd want to work as a behavior technician, but someone from about psychology undergrad or a master's degree, again, it is an added bonus. Okay, so definitely you can, if you have a psychology background, working in the field of ABA it's awesome. Now, in any case, ABAT exam will fail, then what we will do? You have multiple times that you can repeat it. Okay, I'm not sure the total amount, I can check, but definitely you have at least 4 times that you can take the exam. Now, I would say once you finish the ABT course, sit for a lot of mock exams. ഒരുപാട് mock exams ഉണ്ട് നമുക്ക് online. And once you join the course, I will share with you the ones that are really good and that are really similar to the official exam. And definitely practice. എന്നിട്ട് മാത്രം official examന് ഇരുന്നാൽ മതി. Okay? And the official exam is $125. Okay. Could you please share the 48-hour class, how it will be scheduling? Scheduling wise, നമുക്ക് online classes ആയിരിക്കും. Okay. അപ്പോൾ online classes കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ online classes നിങ്ങളുടെ പേസിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വീക്കിൽ ഇത്രയും classes കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. And then you will have to do a mini quiz. Okay. And then once you finish that mini quiz, your name will come up for us saying that, okay, you are ready for the weekly live discussions. About weekly live discussions, a day choose which is suitable for everyone. And that will be 1 hour a week. So 1 hour a week, live discussions. Baki ellam at your own pace. Is the official exam provided by Psybridge? No, the official exam is provided by the QABA board. So namala QABA board le poi or account ondaka, and all the payment is done through the website. So the official exam is not by any other company, but by the KABA board itself. Okay. Salary amount outside countries, Korawano. Actually, no. Starting with the 4,000 real salary is a good starting point. A lot of the places that that I'm currently working in, our average salary for an ABAT is 6,000, which is good. Okay, 6,000 is great. Yes. Hi, Divya. Hello. Yes, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ്. 17 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടിസം ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ദിവ്യ, എനിക്ക് പറയോ? ഹലോ മാം. യെസ്, ഒന്നും കൂടെ പറയോ? ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല. മാം, ഞാൻ ഓട്ടിസം സെന്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു 17 വർഷത്തിന് മേലെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുടെ ADHD കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയറിലാണ് കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അവരുടെ ബിഹേവിയറിന് ചെക്ക് ആവാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ABA കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. Oh, definitely. For sure. ഒരുപാട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് എവിടെയാണോ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്കതിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഈ കോഴ്സ് വഴി? ഞാൻ കുറെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഹെൽപ്പ് ആവും. എന്റെ മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര പോരാ. മാമിന്റെ ഈ ക്ലാസ് കയറാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങളും മലയാളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. എന്റെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാണ്. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ്. എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കോഴ്സ് വഴി? ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിവ്യക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചത്, അതായത്
will studying ABA ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ദിവ്യയുടെ വർക്കിന് ഈ കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ അല്ലെ? My answer for that is 100% yes. See, a lot of the times we work with speech therapists, we work with psychologists, we work with occupational therapists. അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ set of skills ഉണ്ട്, right? They are specialized in doing different things than managing behaviors. അപ്പോൾ അവർ അമ്മർത്തൊന്ന് ചോദിക്കും, അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ ഈ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ? എനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് സ്പീച്ച് തെറപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബട്ട് മാനേജിങ് ബിഹേവിയർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. Can you give me some strategies? So definitely yes. You know, knowing how to deal with your child, എങ്ങനെ ആ problem behaviors കുറയ്ക്കുക, definitely that is like the main part of ABA. That is the main idea of ABA. So Divya, you're mashallah 17 years, that's a lot of experience. So taking more knowledge in ABA or even being certified will definitely help you in your career. And the second part of question, what you asked, I didn't really understand. If it is related to language പ്രശ്നമാണ് എന്നാണോ ചോദിച്ചത്? അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് പോരാണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതില് കാരണം ഞാൻ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 വർഷത്തെ ഒരു സെർച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോറിയോയുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ബാക്കോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മാമിന്റെ 2 വെബിനാറായി ഞാൻ കാണുന്നത്. അതിൽ മലയാളം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് എനിക്ക് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. സി, ഞാനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം. ഇപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ദിവ്യക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ 1-on-1 ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വീക്ക്ലി 1-on-1 മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരോ? സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അഗൈൻ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ അത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഐ വിൽ ബി ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് ഇൻ മാക്സിമം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും അതെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഷൈ ടു ആസ്ക് മീ. നമ്മൾ 1-on-1 ചെയ്യുമ്പോൾ യു കെൻ ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. മാം നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തരില്ലേ നിങ്ങള്? നോട്ട്സിന്റെ കാര്യം സജിന, can you answer that for me please? യെസ് മാം, നോട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് മുതൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം. Alright Divya, I hope ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്തു ദിവ്യന്റെ. Do you have any other questions? യെസ് മാം, താങ്ക് യു. പിന്നെ UAE ഇതിന് അടക്ക അപ്രൂവൽ കിട്ടുമോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്? UAE recognizes the ABAD certification, but I think UAE also has the one that you said, but I'm not too sure. Sajina, Sajina, are you able to help with the UAE certification കാര്യം? മാം, നമുക്ക് UAE സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് UAE ബോർഡ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അബാറ്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അടക്കിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം. അപ്പോ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടക്ക അപ്രൂവൽ ചെയ്യില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അടക്ക് അപ്രൂവൽ വേണം. Okay, so honestly, എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല, but I can definitely look more into it and get back to you. QBA കോഴ്സിന്റെ ഫീ കൂടെ ഒന്ന് പറയോ? QBA കോഴ്സ് ഞങ്ങള് ഫ്ലോറിയോയില് ഇപ്പോ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. So we are not currently providing that course. Okay. Okay. Hello, ma'am. Hi. Hello. Yes. Hi. Good evening. I am Asna. Hi. ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് വന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ MSc ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കോഴ്സും കൂടി ഇപ്പൊ മാമിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ആയി. അപ്പോ ഈ ABA തെറാപ്പിന്റെ ഈ ഒരു 2 months കോഴ്സും കൂടി എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഞാനിവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെയാ അന്വേഷിക്കേണ്ടതൊന്നും
എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോ Okay. ഈ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? Definitely. So, if for Saudi lanengil ABAT certified anengil, definitely it will increase the chances of you getting a job. I would recommend you be active on LinkedIn. LinkedIn nallor account ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ABAT certified ABAT certification pursue ചെയ്യാൻ plan ഉണ്ടെങ്കിൽ you can put working towards becoming ABAT certified in the title ഇടാം. And then connect, network. ഇവിടുത്തെ Saudi especially, you get jobs based on your networking. So connect with people, send them messages on LinkedIn saying, hi, ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ background, I'm looking for a job, can you help me? Because, LinkedIn ഒരുപാട് job vacancies അവർ post ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So my suggestion would be active on LinkedIn, network, and not just add people. അവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ പോയി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് the opportunities that you're looking for. Okay? Okay, thank you, ma'am. All right, you're more than welcome. So we have some more in the chat. South Africa scope undo. South Africa. Ma'am. Hi. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോട്ടെ. ചാറ്റിൽ നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ Hi, yes. ma'am. Hi, Lamisa. So, Hi, ma'am. Hi, Lamisa. Can you hear me? Lamisa, I cannot hear you. I'm so sorry. 15-hour supervision program. Lamisa, I cannot hear you. Activities oriented. Lamisa. Hi, Lamisa. I hope you can hear me. Lamisa പറഞ്ഞു ഒരു വേർഡും ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഫുൾ മുറിഞ്ഞു പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. Lamisa, I cannot hear you. Very sorry. program പറഞ്ഞില്ലേ മാഡം സൂപ്പർവിഷൻ Supervision? Okay, thank you. I've seen supervision, 15-hour supervision എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, I will come to your question in a minute. For those who asked me about South Africa scope ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. Personally, I don't know anyone who is working in the field of ABA in South Africa. So under the choice, is it recognized in South Africa? Definitely yes. Do I personally know someone who is working in South Africa who is an ABAT? I don't know. Okay, but it is definitely recognized there. All right. Okay, so Lamisa, for the question that you asked, no issues. I think range in the problem. So 15 hours of supervision എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് നമ്മൾ 15 മണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സെന്ററിലോ സ്കൂളിലോ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അതായത് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ യു ബേസിക്കലി ആദ്യം ഒരു ഫോം സൈൻ ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പേരന്റ് ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർവൈസറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പെർമിഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ഫോം എനിക്ക് ആദ്യം അയച്ചു തരും. ആൻഡ് ദെൻ ഞാനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ തരും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണണം, DTT വിത്ത് ടോക്കൺ ഇക്കോണമി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണണം, നാച്ചുറൽ എൻവയറൺമെന്റ് ടീച്ചിങ് ഒരു കുട്ടിയോട് ചെയ്യണത് കാണണം, പ്രോംപ്റ്റ് ചെയിനിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഞാൻ തരും. ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ആ വീഡിയോസും എനിക്ക് അയച്ചു തരും വിത്ത് ദ ഡേറ്റ ഷീറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ ഷീറ്റും നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരും. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ റൈറ്റ് മൈ ഫീഡ്ബാക്ക്. പിന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് ഐ വിൽ മീറ്റ് 1-on-1. ആ 1.5 മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നുള്ള ഒരു 1 hour അറൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടൈം, ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 1.5 മണിക്കൂറാണ്. ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം, ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും.
കുറച്ചത് തിയററ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് സിനാരിയോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ഫ്രോം ദ 40 hours that we took. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇതേപോലെ സൂമിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങളൊരു ആൻസർ പറയും, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതിയെടുക്കും. ആ ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഐ ഫീൽ യു ആർ നോട്ട് റെഡി, നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ 1.5 മണിക്കൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യും. Okay, that's how we do the supervision. Will toilet training be included? No, toilet training is not part of our curriculum, but we teach different strategies where you can use them to teach toilet training. Okay, so toilet training ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കറിക്കുലം ഇല്ല, പക്ഷെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും. Alright, എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? I mean, we have assignments. So for example, നമ്മളൊരു strategy പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ABA based intervention പഠിച്ചു. So one of the activities would be like, I want you to give me a scenario how you will implement this intervention. So for example, ഞാനൊരു training procedure ആണ്, ആ training procedure നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും, എന്തിനായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കണം, ഏത് സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിനാ പഠിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അസൈൻമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഡോണ്ട് വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ അസൈൻമെന്റ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, റിട്ടൺ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. Am I based in Riyadh? Yes, I am based in Riyadh. What else do we have? Hi. Is it audible, ma'am? Yes, Lakshmi, I can hear you. Okay, ma'am. I am also a postgraduate in psychology. So, എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാം, നമുക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ആസ് എ ഫ്രഷർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് 20-25 ആണല്ലോ. അപ്പൊ മാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സാലറി 20-25 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണലി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ മാം ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസിലുള്ള സാലറിയും പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ 6,000 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മണി തന്നെയാണോ? കാരണം അത് നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ഓൺസ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മാം കൂടുതൽ സാലറി ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ? So, നാട്ടിലത്തെ സാലറി റേഞ്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ I think Sajina will be able to help you. സൗദിയിലത്തെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൗദിയിൽ 6,000 റിയാൽസ് ആണ്, 6,000 സൗദി റിയാൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, not 6,000 rupees. Okay, so here we were talking about Saudi riyals. Okay, rupees അല്ല ഇവിടെ AED. So we're talking about the currency in each country. So അതായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ലക്ഷ്മി? Yeah, ma'am. Okay, understood. I thought this 4K to 7K mean ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് 1000K ആ ഒരു ഇതിലാണ് കൊടുത്തത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള യൂസ് മീൻസ് നമ്മളെ ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആണല്ലോ. സോ അതാണ് മാം ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇത് റിയാൽസിലാണ്, സൗദി മണിയാണ് അല്ലേ? സൗദി മണിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഷുവർ മാം, ഷുവർ മാം. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഞ്ച് 20-25. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സജിന നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു സാലറി റേഞ്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി? Hello ma'am. Sanal, This is Sanal. Sanal, can you just give me 1 minute? I'm answering one question for Lakshmi. Sure, please. Sure, please. Sure. Thank you so much. ഹലോ മാം, നമുക്ക് ഇപ്പോ മന്ത്ലി ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു 20K to 25K ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സാലറിയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ വരുന്നത്. Okay, thank you, Sajina. Lakshmi, does that answer your question? Yes, ma'am. Thank you so much. Understood. You're more than welcome. Yes, Sanal, how can I help you? Yeah. No. I just would like to add what Lakshmi wants it, because when I met a person in Madurai who was working in Hyderabad, or who is currently working in Hyderabad. Okay. Now this person has completed the course, and after 6 months, his salary that he is getting through a college, which I don't wanted to mention the I should say the hospital, one of the famous hospital, a public limited company like hospital, as well as he is a person who is attending individual clients also.
And he told me about his salary structure, which is about 1.5 lakhs to 2.25 lakhs per month. Oh, nice. And he showed me the things, because there was no selfish reason why he told me. Yeah. Then I asked him about elaborately all the things, and he was so helpful a person that he told me, I have to attend a client today by 9:30 to 11. So call me at 11 o'clock in the evening. And I exactly called him, and he elaborated the whole thing till 1. Nice. See, and he said, I'm interested to tell to those people who are really interested, who have a passion, rather than who just want to make money. And he said it's limit. And secondly, this same person is called from a European country where he needs to complete, he has only completed 8 months till now. He needs to complete 4 more months so that it completes 1 year, and his salary is beyond expectation. Yeah. So the chances of this course is very high, and it is in the beginning stage. As we say, anything which comes in the beginning stages, definitely there are a lot of sought after people who have completed the course. So it's in high demand over here, even in India. 3 cities, especially, one in Pune, one in Bangalore, and Hyderabad. Thank you for that. And Thank you. yeah, no, because that is a live example, which I cannot share his name and all details, but I can personally tell you the details, but not in public, because he told me to keep it confidential. Yeah, we'll respect that. That's it. Sure, please. Thank you. Thank you. Hope this helps. Thank you. Yes, definitely. I mean, everyone, എല്ലാരും കേട്ടില്ലേ? So you see the scope. I mean, I don't have to say more, right, Lakshmi? Yeah, because when you were encircling around 20-25,000, I was about to tell, as I'm driving, I said, okay, let the whole, the things culminate, then I'll do that. Yeah, thank So you. this is the reality. Don't stick on to less than 50,000 to 75,000. Never, never, never. Don't do the course if you want to earn 75,000. No. If you want to earn more, only think about it. And you are 100% sure about it. Yeah. And the proof is, I am just giving you a proof. I'm going to join at any cost. Thank you, sir. So that's it. Yes. Sure. Really Thank you. Really appreciate it. So I hope that really answers your questions, all of your questions regarding the salary, scope for ABA in Al-Baha. Al-Baha, I'm not sure about the specifically in Al-Baha if they have any centers. So honestly, I'm sorry, I cannot answer that question. Okay, 15-hour supervision എങ്ങനെ? We already answered that question. Psychology field അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Definitely, like I said, a lot of the people that I'm working with, they have history background. They are coming from HR. She worked in HR as an HR manager for 10 years, and now she wants to do a career change, and she took this course. So there is no specific background that you need. Okay, the background ആണെങ്കിലും you are more than welcome to this field. Someone asked, is the exam hard? I mean, definitely ഒരു exam എളുപ്പമാവില്ല അല്ലേ? It takes a little bit of time and effort to practice, and then it's not easy. Okay. Disabled persons are apt for this. If if you mean in terms of physical disability or so whoever asked that question, let me say, if you can elaborate, I would appreciate. Okay, so job offers unda kumo. Job, definitely, yeah, definitely job offers. This will increase your chances for getting more jobs. So I think that's pretty much it. QBA course starts in time at go. QBA course, you mean the ABAT course or the QBA? ABAT course, we're starting next month. Inshallah, we're planning to start soon.
it will take 2 months to finish the coursework, and then 1 week for you to do your 1 or 2 weeks, depending on individual cases, for you to finish the supervision. QBA course is long. It takes minimum 10 months to a year. Yes. Okay, for the offer, do you offer placements after the course? That will be our last question that I'm taking. I'm so sorry because of time restraint. Sejina, could you please answer this question? Job placements കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ after the course? മാം, നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നമ്മളെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂവിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർവ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ജോബിന്റെ ആ ഒരു സാധ്യത വരുന്നത്. ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Thank you, Sajina. Thank you. Again, last question. Someone asked me about Abha and Albaha. Abhel undannan enikariyanathu. Please contact this number and I will try my best to see if I can help you in Abha or Albaha. Okay? All right, so I think we're going to wind up here. Again, job placements, please contact this number. They will be able to help you with it. I'm really have to wind up our webinar here. I am so happy that you guys joined and stayed until now. If you have any more questions, please don't hesitate to contact this number, or if you're part of the Psybridge community, you have your own manager to help you navigate any questions you have. All right, so I hope I see you guys in our next batch, and have a good night. Thank you, ma'am. You're more than welcome. Take care.